Hello everyone and welcome to a new lesson with Miss Rafa. Today we're going to complete Unit 2, Creativity and Initiatives. Open your activity book and let's get started. Let's start with a question. In your opinion, what could wall of kindness mean? The two sentences written under wall of kindness are in Swedish. Discuss with your group what they could be. Let's start reading. Read the following text, then do the tasks below. Pay it forward. Let's start with some vocabulary. Repeat after me. Plumber, plumber. Suspended, suspended, suspended. Customer, customer. Pay in advance, pay in advance. Afford, afford. Kindness, kindness. Celebrate, celebrate. Revive, revive. In need, in need. Job hunting, job hunting. CV, CV اختصار ل curriculum vitae, curriculum vitae, curriculum vitae. Or we can say resume in British English and resume in American English. Resume, resume. Now let's start reading the lesson. On March 27, 2013, John Sweeney, a plumber from Ireland, started a Facebook page called Suspended Coffees. His message was simple. Buy a cup of coffee for a stranger because an act of kindness can change a life and make a difference. 8 hours later, the page had attracted more than 20,000 likes. Suspended coffee is a tradition that comes from Naples, Italy, and dates to the 20th century. When customers buy coffee, they also pay in advance for a cup to be given to somebody else, usually someone who otherwise couldn't afford it.
The initiative was forgotten, but then it revived again in 2011. That's when Suspended Coffee Day started to be celebrated each December. You can buy it for anyone in need. It can be for the homeless person you pass by every day on the street, a stressed student in the middle of exams, a mother of children who can't afford coffee. It may be a well-dressed man whom you may not think from his appearance that he is in need, but he may be in his 3rd month of job hunting. It's not up to us to judge. If someone asks, then they are in need. No CV required. Now let's see the main vocabulary. Pay forward. Pay in advance. Plumber. A person whose job is to repair water pipes, toilets, etc. Suspended. Stopped for a while. Afford. To have enough money to pay for something. Revive. To become strong again. Job hunting. The act of looking for a work. خلينا نحكي شوية ملاحظات. أولاً كلمة ذا اللي هي التعريف لما بيجي بعدها حرف صوتي بنقراها the act. ليش؟ لأنه بعدها حرف صوتي. كلمة job نقراها job in British and job in American. Now let's go on. Question A. Answer the following questions. Explain the idea of suspended coffee. The idea of suspended coffee is when customers buy coffee, they also pay in advance for a cup to be given to somebody else, usually someone who otherwise couldn't afford it. Where did this idea start? قلنا دايما منجاوب بنفس زمن السؤال. سألنا بديد معناها الزمن ماضي بسيط، منجاوب بالماضي البسيط. It started in Naples, Italy. When did it revive again? It revived in 2011. Do you know a cafe in Syria which offers such services? Well, no, I don't. I don't think there is such cafes. Now B. Decide if the following sentences are true or false. By the way, we can say sentences and we can say sentences وكأنه حرف التي ما موجود. Sentences اللفظين صحيحين. Many people like Dawn's initiative. True. Suspended Coffee Day
is celebrated in January. False, in December. The person who needs suspended coffee must prove that he's poor. False. نحن قلنا ما بنحكم عليه ولا بنطلب CV. طالما طلب فهو محتاج. إذن ما بيحتاج للإثبات. Now let's move on to vocabulary. Study the following sentences, then do the task. I was really bored in that presentation. ترجمة الجملة هون أنا شعرت بالملل. أوكي؟ هذا شعوري. كلمة bored هون صفة بتنتهى بإيدي. Let's see the second sentence. That was a really boring presentation. هون عم أوصف العرض التقديمي بأنه ممل. أوكي؟ في عنا صفة انتهت ب ing. شو الفرق بين كلمة bored بالجملة الأولى و boring بالجملة الثانية؟ بالجملة الأولى أنا عم أوصف شعوري أنا ملان. I'm bored. أما بالجملة الثانية فأنا عم أوصف العرض التقديمي، ما عم أوصف حالي، عم أوصف الشيء ممل، فبقول boring. أوكي؟ طب شو بيصير إذا قلنا مثلا I am boring؟ شو ترجمة الجملة هون I'm boring؟ يعني أنا ممل. أوكي؟ برأيكم هيك الجملة صحيحة؟ إذا أنا بدي أقول أنا ملانة بقولن I'm boring رح يضحكوا علي. ليش؟ لأنه أنا أقول عن حالي مملة. أوكي؟ عرفنا الفرق بيكون بالترجمة. Now let's see the exercise. Select the correct form of adjective. رح نختار الشكل الصحيح للصفة. إما بتنتهى بإيدي عم أوصف فيها حالي، أو بتنتهى ب-ing عم أوصف فيها الشيء. Bus service is suspended during storms. خدمة الحافلات شبه معلقة. ما عم تعلقنا لإلنا، لا هي معلقة. أوكي؟ Preparing for your exams is stressing. هو بيسبب لنا التوتر. الفحص ما فيه هو يتوتر، هو بيتوتر مننا. تخيلوا الفحص متوتر من الأشخاص اللي بدهم يجوا يقدموا. طبعا لا، الفحص بيسبب التوتر is stressing. طب إذا حطينا stressed معناها التحضير للفحص متوتر مننا نحن. أوكي؟ إذن هيك الجملة خاطئة. Money is not required for happiness. المال مانو مطلوب للسعادة. المال نفسه ما عم يطلب، فبنختار له الإيدي. هو مطلوب وليس يطلب. أوكي؟ Let's start with grammar. We have present perfect. Let's start with the first question. Put the verbs between brackets in the correct form using the present perfect tense. إذن هون رح نستخدم زمن الحاضر التام. شو شكله الحاضر التام؟ have أو has زائد الفعل بالتصريف الثالث. Let's see. I'm not hungry. I بتاخد have أو has؟ تاخد have. I have already. شو التصريف الثالث للفعل eat؟ eaten. I have already eaten. إذن بس بدنا نكون حافظين شكل الفعل
ومنطبق. ننتبه للكلمة المعلمة بلون أخضر، هي من دلالات الحاضر التام. we شو بتاخد we فعل مساعد؟ have، هون مطلوب نفي، فبتصير we haven't planned. الفعل plan نظامي، ننضف له إيدي وما بننسى نضاعف الN. for our holiday yet من دلالات الحاضر التام، بتجي مع الجملة المنفية والسؤال فقط، وبتجي دايما بنهاية الجملة. Have you read any interesting books؟ الفعل read بالتصريف الثاني والثالث بينقرأ read، كأنه كلمة أحمر read. She hasn't fed the cat yet من دلالات زمن الحاضر التام، منحط has لأنه الفاعل she، وبعدها not لأنه yet بتجي مع النفي أو السؤال، وهون عنا نفي. منحط الفعل الأساسي بالتصريف الثالث، feed بتصير fed. She hasn't fed the cat yet. آمر شو بياخد فعل مساعد have أو has؟ بياخد has لأنه تعويضه he. Has آمر bought a car yet؟ التصريف الثالث للفعل by bought. The second question. Change the following statements into questions using present simple, present progressive, or present perfect. Let's see. She is working on a new project. What is she working on؟ منلاحظ إنه بنستخدم نفس الزمن الموجود بالجواب، وما بننسى نبدل بين الفاعل والفعل المساعد، بالإضافة لاختيار كلمة السؤال المناسبة. He has returned from Europe. Where has he returned from? Maya has taught English since 2019. رح نسأل عن طول المدة، دايما لحدد إمتى بلش الحدث واستخدم صيغة السؤال how long. How long has Maya taught English? Susan enjoys reading. طيب هون ما عنا فعل مساعد، شو زمن السؤال؟ حاضر بسيط. بالحاضر البسيط شو الفعل المساعد اللي منجيبه؟ do. هون عنا Susan فاعل مفرد غائب، وعنا enjoys الفعل معه s المفرد الغائب، ما بننسى نحذف الاس عند enjoy لأنه do بتاخدها وبتتحول لdoes. أوكي؟ نقدر نسأل عن الفعل ونقول What does Susan enjoy؟ أو نقدر نسأل عن الفاعل Who enjoys reading؟ This car belongs to Martin. عم نسأل عن ملكية. Whose car is this؟ At last we have writing. Process paragraph. رح ناخد اليوم طريقة كتابة الباراجراف اللي بنسميها process paragraph. رح نشرح بعد شوي شو يعني. Before I help you, you have to promise that you will help 3 other people in need when you can. Think of a personal initiative that you can launch to help your community. Write about how you and your friends are going to apply it.
هذا نص الموضوع اللي رح تكتبوا عنه. هلأ الصورة اللي شايفينها هي the process paragraph. هي مجموعة من الخطوات اللي نستخدمها لنشرح كيف عملنا شغلة أو كيف صارت شغلة. أوكي؟ يعني في عنا مثلا الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، في عندي مجموعة خطوات. هاي الطريقة بنسميها process paragraph. أوكي؟ Keep in mind, the process paragraph shows the steps of your idea. بيورجي الخطوات، انت شو عملت أول، شو عملت بعدين، شو الخطوات اللي ممكن نستخدمها. Step 1. Announce for the initiative in the school magazine. إعلان عن المبادرة. Step 2. Assign a task for each member of the team. خصص مهمة لكل فرد من الفريق etc. أوكي، إذن عنا خطوات، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية etc. That's everything for today. Thank you very much. See you next lesson.